السلام عليكم ورحمة الله. Literature Semester 5 and 6 Literary Criticism. احنا غنبداو دابا بالدروس المهمة ديالنا. هادشي غيكون فيه شوية ديال الهضرة، وتنتمنى انكم تكونوا مسالين و ديسبونيبل باش تصنتوا وبالخاطر وما ندوزش شي فيديو اخر حتى نستوعب هاد المقدمة. حد ضروري من هاد المقدمة فاش غتدخلوا تخدموا الاستاذ ديالكم غادي يجيكم داكشي ساهل في الاستيعاب. Literary Criticism and Schools of Criticism اللي غنشوفوا من بعد من تجربتي انا في الاس 5 قرينا 8، شفنا الانتروداكشن تاع 8، في الاس 6 قرينا 4 وتمتحنا في وحده. يعني ضروري نعرفوا فكره على كل وحده من هادو، وغادي ندير من طبيعه الحال اي هما اللي اساسيين. ومن طبيعه الحال هاد الكور تاع الليتري كريتيسيزم راه تيساعدنا بزاف ان نوليو نقراو ونستمتعوا بداكشي اللي تنقراو ونديروا ليه الانتربريتيشنز from different perspectives. نبدا على بركه الله. Literary criticism. Introduction. Literary criticism refers to the act of interpreting and studying literature. فاش كنسمع literary criticism أو النقد الأدبي تنعنيو به داك التأويلات ودوك التفسيرات تنعطيو وديك الدراسة اللي تنعطيو للأعمال الأدبية. A literary critic ناقد أدبي is someone who argues on behalf of an interpretation or understanding of the particular meaning or meanings of literary text. الناقد الأدبي هو شي واحد اللي تيعطينا واحد التحليل أو واحد الفهم تاع واحد المعنى لذاك العمل الأدبي عن طريق واحد عن طريق مثلا المنظار تاع واحد literary theory، تيستعمل واحد النظرية باش تفسر بها ولا تحلل بها واحد العمل الأدبي. The task of a literary critic is to explain. المهمة ديال literary critic هو explanations and attempt to reach a critical understanding والمحاولة أن نوصل لواحد الفهم ناقد of what literary texts mean in terms of their aesthetic as well as social, political and cultural statements and suggestions. يعني هذاك الناقد، المهمة تاع داك الناقد الأدبي هو تيحاول يفسر ويوصل لواحد الكريتيكال، واحد الفهم ناقد لدوك الأعمال الأدبية من الجانب الجمالي، الاجتماعي، السياسي والثقافي كذلك. A literary critic is not someone who merely evaluates the worth or quality of a piece of literature, but الناقد راه ماشي فقط تيدير evaluation أو القيمة ديال واحد العمل الأدبي، ولكن someone who argues on behalf of an interpretation of the particular meanings of literary text، اللي تيناقش واحد الانتربريتيشن تاع واحد المعنى ولا تاع معاني خاصه بدوك الاعمال الادبيه، وكيقلنا عن طريق منظار تاع دوك المناظر ديال literary theories، دوك النظريات الادبيه. هادو راه نقرا القراءه ديالهم بالانجليزيه اسهل ان نقراهم باللغه العربيه. What is literary criticism? Sometimes the word criticism puts people off because in everyday use it has negative connotations. إلا سمعنا criticism دائما عندنا واحد القابلية أننا نفهمها بداك الشكل السلبي ديالها. We usually think of a critic as the kind of person who seems to exist solely يعني only to find problems and stress faults. يعني عند بالنا دائما داك الناقد هو اللي تيقلب على المشاكل والأخطاء في داك العمل الأدبي. The word criticism means more than that. It comes from the Greek verb kritikos، الأصل الإغريقي تاع الكريتيسيزم تاع الكلمة، which means to judge or to decide. هذا هو المعنى تاع kritikos. In its original sense, a critic is simply a person who expresses an informed judgment. واحد judgment اللي هي informed, supported by evidence or opinion about the meaning, value, truth, beauty or artistry of something. Literary criticism is the discipline of interpreting, analyzing and evaluating works of literature. كنسمع literary criticism راه تنهضروا داك الضمير اللي فيه التفسير والتحليل والتقييم تاع الأعمال الأدبية. The three main activities of literary criticism are and the interpreting, analyzing, evaluating, and they give rise to different questions. The three main activities of literary criticism هما interpretation, analyzing, evaluation فقط. الثلاثة اللي كاينين وتعطيونا واحد النوع تاع الأسئلة اللي خاصنا نطرحهم باش نفهمو.
The interpretive question يعني السؤال التفسيري. What does this work of literature mean? When we interpret a work, we set forth one or more of its possible meanings. فاش نديرو واحد interpretation لشي عمل أدبي تنحطو مثلا معنى أو العديد من المعاني الممكنة ليه. In reading, the writer brings the words and the readers bring the meanings. يعني الكاتب تكتب الكلمات والقارئ يستخرج لنا أو تيحضر لنا المعاني. Literary works speak to us all in different ways. كل واحد يفهم literary work. كل واحد نعطيو مثلا short story فيها باج ل10 ديال التلاميذ، كل واحد غادي يفسرها بطريقة مختلفة، وهذا الشيء علاش عندنا دوك theories أو لا literary theories. The analytical question السؤال التحليلي. How does this piece of literature work? When we analyze a text, we get under the surface of things to see how they all work. يعني بحال تنقولوا we read between the lines. Analysis is technical, pulling things apart. تنقسموا examining relationships and figuring out or discovering effects. We are not asking what a poem means anymore, but how the author makes it have the meaning it has. كي خلى هذاك الكاتب أنها يكون عندها هذاك المعنى اللي عندها. The evaluative question يعني السؤال التقييمي. Is this work of literature any good? When we evaluate a work, we form a personal judgment about its work. Okay, العمل تاع ذاك العمل الأدبي. Is this a great novel or a rotten one? Why? Does this poem have any value? Why? What does this work of literature add? اش تيضيف للعالم أو لا what does it subtract from the world. من بعد ندوزو لدابا literary criticism. Is literary criticism useful in any practical way? شنو هما usefulness ديال literary criticism. Literary criticism can help you develop your skills as an independent thinker and reader. It improves your general reading skills, giving you more tools to help solve problems of understanding as you read. It can help you in college by expanding your awareness of different approaches, thus giving you more ways to respond to what you read. يعني تولي بالإمكان ديالك أنك تشوف العمل الأدبي من عدة وجهات نظر مختلفة أو طرق تفسيرية مختلفة. It supports the development of critical thinking skills and sharpens your general interpretive, analytic and evaluative skills. يعني كتساعدك على داك to develop your critical thinking skills وكتسقل and sharpens your general interpretive دوك القدرات التفسيرية والتحليلية والتقييمية ديالك لهذاك العمل الأدبي. And I will stop here. See you with part number 2.